মাছ ফাছ কানিনি, ঢুকতে দেবে তো, ঢুকতে আমি বাড়ি চলে যাবো। Hello everyone, this is Vivek and welcome to my channel. आज 17th of February আর এখন বাজে দুপুর 2টো। আর এখন যেহেতু আজকেও একটা ছুটির দিন ছিল, সেই কারণে ভাবলাম একটু বিকেলবেলা ঘুরে আসা যাক, তো সেই জন্যই বেরোনো। আর আজকে একা যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি এবং আমার সাথে নন্দ যাচ্ছে। নন্দ উইথ পিলিয়ান, অর্থাৎ তার ওয়াইফের সঙ্গে যাচ্ছে। তো আর বেশি কথা বলবো না, এবার জার্নিটা স্টার্ট করবো, তো সাথে থাকো। এখন বারাসাতের যানজটের মধ্যে পড়েছি আমি, দেখি কতক্ষণে চাপালি পার করতে পারি। চাপালি অবশ্য নয়, জ্যামটা থাকবে প্রায় ডাকবাংলো অবধি। তো ফাইনালি পেট্রোল 91 টাকা লিটার। চলো এই আমাদের বাজাও তালি। For a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea. তো আমি মোটামুটি এখন দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে গেছি, আর নন্দ এখন এসে পৌঁছায়নি। নন্দর যে অপেক্ষা করছি, নন্দ আসলে একসাথে বেরোবো। কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আর আমাকে বললো রেডি হতে, আমি রেডি হয়ে গেছি।
এই কতক্ষণ আসে, বললো 1 থেকে 10 গুনবি তার মধ্যে চলে আসবো। এই চলে আসছে। এই তোমার মধ্যে চলে আসছে। For a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time. তো আজকে বাড়ি বেরিয়েছিলাম, জানতাম না কোন দিকে যাবো, কোথায় যাবো, কি করবো না করবো। তো এখনো পর্যন্ত একটা জিনিস আমাদের ঠিক হয়েছে যে আমরা NH-2 ধরে এগোবো। এবার NH-2 ধরে কত দূর যাবো, কি করবো সেটা এখনো পর্যন্ত ঠিক হয়নি। আপাতত NH-2 ধরে এগোই, তারপর আস্তে আস্তে কি করবো না করবো সেটা আস্তে আস্তে আমি জানতে পারবো, আর বাদ বাকি তোমরা যা দেখছো তারাও জানতে পারবে। তো ইতিমধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি ডানকুনি টোল প্লাজায়। আর এখান থেকে বেরিয়ে আমরা আরো আগে যাব, ঘুরবো হাইওয়ে মির্চিতে, সেখানে চা খাওয়া হবে। আর আপাতত এই পর্যন্ত আপডেট চলবে। তো বর্ধমান থেকে 80 কিলোমিটার আগে আমরা একটু দাঁড়িয়ে ছবি টবি তুললাম, আর এখন আরো একটু এগিয়ে যাব। তো চলো জার্নিটা কন্টিনিউ করা যাক। তো আমার সামনে একজন রাইডার যাচ্ছেন উইথ ক্লিয়ার, তো আমরা চেষ্টা করছি রাইডারের সাথে কথা বলার। দাদা রাইডার, দাদা কি রাইডার? কোথায় যাচ্ছেন? লাদাখ, পাকিস্তান? ও মাই ডগ। তো আমরা এখন কথা বলছিলাম পাকিস্তানের জামাইয়ের সঙ্গে, ওনার সঙ্গে হয়ে যাই পাকিস্তান। তো সিঙ্গুরের আগে আরো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু ছবি টবি তুললাম। এখন আবার আমাদের জার্নিটা আমরা শুরু করেছি। আর হয়তো 14-15 কিলোমিটার এগিয়ে যাবো। তো সাথে দেখো। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. And this is how we go. So you and I were safe and
ফাইনালি আমরা এখন হাইওয়ে মির্চি পৌঁছে গেছি। কি বলতে কি দুঃখের জীবন। মাছ ফাছ কালি ঢুকতে হবে তো, ঢুকতে হলে বাড়ি চলে যাবো। এই ইন্টারকম অফ কর। হ্যাঁ ছিলাম হাইওয়ে মির্চিতে, এখানে কিছুক্ষণ সান্ধ্যকালীন খাবার খেলাম। আর এখন আর ওদিকে যাবো না, এখন ফিরবো আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে। তো সাথে থাকবো। বল তো আমরা যখন হাইওয়ে মির্চির মধ্যে ছিলাম তখনই বেশ কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়েছে, রাস্তাঘাট দেখলে বোঝা যাচ্ছে। এখন খুব সাবধানে চালাতে হবে, ট্রাকশনও কমে গেছে এখন। ওপারে যাবো, ওপারে যাবো, ওপারে যাবো। রাস্তা পেয়ে গেছি, চলো পার হয়ে গেছি। খুব সাবধানে চালাস ভাই, ট্রাকশন কম। এই হেলমেট অন কর। হ্যাঁ কানেক্টেড, হ্যাঁ 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 কানেক্টেড একদম। তো যাই হোক, বহুদিন পর এই বৃষ্টির মধ্যে না, তো বহুদিন পর এরকম বৃষ্টি হওয়ার পরে এরকম জল কাদার মধ্যে বাইক চালাতে হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে একটু সাবধানের সাথে গাড়িটা চালাতে হবে, কারণ যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে ট্র্যাকশনটা কমে গেছে অনেকটাই। আর তারপর আমরা আবার ডমিনার 250 রাইডার, যার পিছনের চাকার কথা কিছু বলার নেই। তো যাই হোক এখন
আমি সাবধানের সাথে বাড়ি ফিরি। আর আপনারাও ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। তো আজকের ব্লগটা